Ladies and gentlemen, welcome back. I hope you enjoyed your lunch. We'll now continue hearing statements from heads of state or government. It gives me my pleasure now to give the floor to His Excellency Mr. Baron Waka, President of Nauru. Mr. President, on behalf of the Republic of Nauru, I would like to extend my deepest condolences to the people of France. Our prayers are with all of those whose lives have been affected. Even in the darkest of hours, the French people have united the world behind the message of hope and solidarity. Mr. President, it is my sincere hope that these same ideals will bring us to a successful conclusion of this conference. After years of excess and willful ignorance, the climate bill has finally come due. Who will pay? Right now, it is being paid by the poorest and the most vulnerable. Small island communities pay in the droughts that destroy livelihoods and the record cyclones that steal lives. We see a small toll exacted every day as our shorelines are slowly eroded. Large payments are made when the foundation of our marine ecosystems are bleached away. Small island communities are among the first to pay the price of climate change. But no one will escape forever. The list on the ledger is very long. But we have a choice. We can pay in human misery, or we can pay by seriously investing in a more equitable, more resilient and sustainable future. We can invest in ourselves. Fortunately, the solutions are at hand. Countries and communities around the world demonstrating that a better life, a good life, is possible. Clean energy not only reduces emissions, but also improves our public health. Efficiency measures can save us money as it saves our climate. We already know what we must do. Any rational decision-making process would have led us to take these actions even in the absence of a climate crisis. That we have yet to choose safety over suffering will likely confound philosophers and psychologists for generations. The task will not be easy, and it will not be cheap. The scale of the transformation required will be unprecedented, requiring all of us to re-examine failed ideologies and to confront powerful, entrenched interests. We have grown complacent in our inspirational rhetoric and good intentions. I do not doubt this sincerity, but this all must change here in Paris. Vulnerable countries and communities alone can no longer be left to pay the price of climate change. We must leave here with a strong foundation on which to build a new era
of multilateral cooperation. By submitting their national contributions, over 170 countries have already signaled their readiness to join through their national contributions, including the Republic of China, Taiwan, a country that should rightfully be contributing in this process towards a universal legally binding agreement. We must now make sure that every country is able to achieve and overachieve their climate mitigation and adaptation goals. Those with resources must step up and help those with political will. Mr. President, we have come to Paris to stand in solidarity with the people of France. We must leave Paris in solidarity with each other. May God bless us all. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. I now give the floor to His Excellency Mr. Elmar Atambar, President of Kyrgyzstan. Уважаемый господин председатель, уважаемые участники конференции, в начале своего выступления хотел бы еще раз выразить соболезнования народу Франции в связи с прошедшим террористическим актом, жертвами среди граждан Франции. Считаем, что все акты терроризма являются преступными и не имеют оправдания, независимо от их мотивизации. Уважаемые дамы и господа, сегодня мы собрались здесь с важной целью договориться, каким образом мы будем решать проблему изменения климата, которая стала глобальным вызовом устойчивому развитию всего человечества. Негативные последствия изменения климата не обошли стороной и нашу страну. Как никогда прежде у нас растут засушливые годы, растет число заболеваний населения в связи с изменением климата. Особую тревогу в Кыргызстане вызывает стремительное таяние горных ледников, которые являются зоной формирования пресной воды в Центральной Азии. По прогнозам, к 2025 году общая площадь ледников в Кыргызстане может в среднем сократиться на 30-40%, вследствие чего водность рек Центральной Азии может уменьшиться на 25-35%. А к 2100 году ледники Кыргызстана вообще могут исчезнуть с карты Земли. Поэтому наша страна проводит, конечно же, активную работу по интегрированию вопросов изменения климата в стратегические программы развития нашей страны. Так, в национальную стратегию по устойчивому развитию включены вопросы низкоуглеродного и зеленого развития, принято приоритетное направление адаптации к изменению климата. Объем выбросов парниковых газов в атмосферу у нас в Кыргызстане в среднем 3 раза меньше, чем мировые показатели. Но мы все равно запланировали и реализуем следующие меры по митизации. Это первое — исполнение добровольных обязательств в рамках Копенгагенских договоренностей, внедрение принципов зеленой экономики, которые включают в том числе внедрение и использование современных технологий по сокращению выбросов при использовании теплоэлектростанций страны, переход от традиционных источников к энергии, к возобновляемым видам, а также к ресурсосбережению. В этом плане мы хотим максимально использовать свой гидроэнергетический потенциал. Убеждены, что развитие гидроэнергетики в горных странах является важнейшим направлением для устойчивого развития и значительного снижения экологически вредных промышленных выбросов, и это положительно скажется во всем мире. В то же время хочу открыто сказать, что мы вынуждены разрабатывать угольные месторождения, чтобы обеспечить теплом населения Кыргызстана в зимние периоды. Но наши обязательства, конечно же, учитывают наши планы по использованию угольных месторождений и строительству новых теплоэлектроцентралей. Кроме этого, мы предлагаем реализовать следующие меры на национальном и региональном
уровнях. Это восстановление и сохранение горных экологических систем, в том числе лесов, рациональное использование водных ресурсов и внедрение технологий водосбережения. В этом плане представляется важным внедрение принципа водного отпечатка или так называемой концепции виртуальной воды в Центральной Азии. Внедрение систем раннего оповещения и повышение готовности как государства, так и населения к реагированию на природные катаклизмы из-за изменения климата. Меры по охране здоровья населения в связи с глобальным потеплением. Улучшение инфраструктуры в городах и сельской местности. Уважаемые дамы и господа, Кыргызстан, осознавая естественную взаимосвязь между окружающей средой, изменением климата и целями устойчивого развития, выступает за адекватный и справедливый учет интересов развивающихся стран при согласовании дальнейших действий на глобальном уровне. Считаем, что в архитектурных глобальных соглашениях должны быть превалировать договоренности с четкими целями, с четкими индикаторами и ответственности всех государств перед мировым сообществом, перед будущими поколениями. В этой связи, конечно же, мы призываем все-таки пойти на уступки друг другу, но все-таки принять сегодня в течение этой конференции, в течение 10-11 дней, принять новое климатическое соглашение, которое должно стать реальным инструментом как предотвращения дальнейших негативных последствий влияния человеческой деятельности на климат, так и стимулирования процесса адаптации населения Земли к изменению климата. Мы все в ответственности за будущее Земли, за будущее наших поколений, наших потомков. Благодарю за внимание. Mr. President, thank you for your speech. I now give the floor to His Excellency, the President of Turkey, President Erdogan. Mr. President, you have the floor. Sayın Başkan, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Paris terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Fransa hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu zor dönemde böyle tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapan Fransız dostlarımıza misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Uluslararası toplum iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir dönemin eşiğindedir. Küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması için 2020 sonrası dönemde güçlü bir rejime ihtiyaç vardır. Halihazırda 180'den fazla ülkenin ulusal niyet beyanlarını sunmuş olmaları bu noktada çok değerli bir duruştur. Bu iradenin karşısında temel sorumluluğumuz adil, etkin, kapsayıcı bir anlaşmanın altına imza atmaktır. Biz bu bilinçle küresel iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 yılı yol haritamızı belirledik. Hızla gelişen bir ekonomi olarak emisyon artışında 2030 yılına kadar %21'e kadar bir artıştan azaltım sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultudaki çabalarımız, imkanlarımız ve alacağımız uluslararası destekler ölçüsünde artarak devam edecektir. Dönem başkanlığını yaptığımız G20'nin Antalya zirvesinden de Paris'e yapıcı bir mesaj gönderdik. Önümüzdeki 2 haftalık sürede müzakereleri başarıyla sonuçlandırmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, Paris'te mutabakata varabilmek için öncelikle kesinleştirilmesi gereken husus farklılaşma konusudur.
Sözleşmenin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesinin muhafaza edilmesi gerekiyor. Paris Anlaşması sözleşmenin eklerinden bağımsız, gerçekçi ve esnek bir sistem getirmelidir. Paris Anlaşması'nda dengenin sağlanması amacıyla azaltım ve uyum konuları eşit düzeyde ele alınmalı, sağlanacak desteklerle de uygulama güçlendirilmelidir. Bu konuda asıl sorumluluğu gelişmiş ülkeler üstlenmelidir. Kaliteli altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, iklim değişikliğiyle ortak mücadelemize yardımcı olacaktır. Malumunuz Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'ne taraf ülkeler 12. Taraflar Konferansı için Ekim ayında Ankara'da bir araya geldiler. Ankara'da varılan sonuçlar 21. Taraflar Konferansı'nı da yakından ilgilendiriyor. Bu düşüncelerle alınan kararların ülkelerimiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Thank you very much, Mr. President. I now give the floor to His Excellency Mr. Tommy Rumengisau Jr., the President of Palau. Mr. President, colleagues, excellencies, ladies and gentlemen, let me first extend Palau's deepest condolences to the people of France. Our hearts and prayers indeed go out to Paris. We are gathered here in the City of Light to show the world we are a global family in solidarity with the French people and united in our commitment to peace and dignity for all. Mr. President, it is an honor to address all of you this afternoon at the end of an extraordinary year for sustainable development and the environment. Likewise, COP21 must be a turning point in the fight against climate change. We applaud the efforts of over 183 nations coming forward to join this global effort. The Republic of Palau joins you and has submitted an ambitious INDC, which will put us on track to be a renewable energy leader in the Pacific. Although our emissions are tiny, we are doing our part. Working with our partners, we expect to reduce emissions by half as against business as usual in 2025. We would like to thank the government of the United States for the technical support provided for the preparation of our INDC. And we would like also to recognize the Republic of China, Taiwan, for submitting an INDC in the spirit of global cooperation. However, we know that collectively, the efforts brought forth thus far are not enough to avoid a dangerous level of warming, which would be catastrophic for vulnerable countries and communities. For that reason, we need the Paris Agreement to include a strong long-term goal, a regular review process that drives greater ambition over time, robust transparency rules for both action and support, and a permanent loss and damage mechanism to help respond to the unavoidable impacts of climate change. We must also urgently scale up pre-2020 climate action. Palau would like to recognize the leadership of Peru and France through the Lima Paris Action Agenda, which is mobilizing a broad range of stakeholders beyond national governments to announce bold climate actions right now. The Alliance of Small Island States continues to emphasize the need for more ambitious pre-2020 action to give the world
the best chance to avoid dangerous warming and has made a number of critical proposals under Workstream 2 to elevate this work, including the appointment of high-level champions. Some of the most damaging impacts of climate change for the Pacific will be to the marine environment. And Mr. President, this is why Palau is working hard to protect our ocean. Palau recently established the landmark Palau National Marine Sanctuary, a large-scale marine protected area that will encompass our entire exclusive economic zone. The sanctuary includes a no-take zone of over 500,000 square kilometers, 80% of our EEG, an area the size of France, while maintaining the remaining 20% for domestic fishing to ensure the food security of Palauans now and in the future. Large marine protected areas are critical to allow marine biodiversity to recover and fish stocks to rebound, which has great spillover benefits for the region and the world, helping, of course, the oceans to maintain their critical function as an effective carbon sink. Mr. President, we have come together in Paris for the benefit of all humanity. We are witnessing a global movement to protect our common future by nations, business, civil society, and citizens around the world, like we have never seen before. I would like to thank the leadership of the French presidency and say that Palau stands with you to deliver a historic Paris Agreement, one that will be ambitious, durable, and binding, and will put the world on a path to a low-carbon, climate-resilient future we need for this generation and generations to come. Thank you very much. Your Excellency, thank you for your statement. I now pass the floor to the President of Sri Lanka, Maithripala Sirisena. You have the floor. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen. As a developing country and a tropical island nation, Sri Lanka is highly exposed to the impact of climate change. Changes of temperature, rainfall variation, and sea level rise will directly impact almost all sectors of our economy, including agriculture, fisheries, livestock, water, biodiversity, health, human settlements, tourism and transport. Occurrences of natural disaster due to extreme weather conditions such as droughts, floods and landslides frequently deprive lives and livelihoods of the people in Sri Lanka. We consider that transfer of technology to developing countries will ensure that people will be able to address the need of adaptation and nationally suitable mitigation actions. Even though our per capita emission is low and insignificant in the global sense, we have contributed and will contribute to global mitigation efforts. On the domestic front, I am glad to declare that Sri Lanka has launched several climate-smart
initiatives. We recognize the historic initiative of Malta in 1988, which led to the launching of the United Nations Framework Convention on Climate Change. Sri Lanka has communicated our intended nationally determined contributions to the UNFCCC as part of the upcoming climate agreement. It is necessary to have deep cuts in global greenhouse gas emissions by the developed countries considering the historical responsibility. We need to embrace the principle of common but different responsibility and respective capabilities in order to keep the temperature increase below 2 degrees Celsius in this century. The Sri Lankan delegation looks forward to the success of COP21 in Paris and to have agreement on an extended, legally binding climate agreement with deep emission cut to mitigate the greenhouse gas emissions and to reduce the global warming and unprecedented climate change in fact. In conclusion, Mr. Chairman, it is Sri Lanka's fervent hope that for the sake of both present and future generations, the Commonwealth climate action would help to bridge the large void that clouds this debate at the moment. As a Buddhist, I strongly believe that Gautama, the Buddha, was the greatest environmentalist who was born to this world. Lord Buddha was first visionary to speak about the concept of sustainable development. On behalf of my delegation, I wish to thank the organization for the kind hospitality and helping to make this event a success. Thank you. Thank you, Your Excellency. The next leader to give their statement is the President of Benin, His Excellency Mr. Boni Yayi. Mr. President, you have the floor. Monsieur le Président, je voudrais d'entrée rendre un vibrant hommage au peuple français pour sa farouche détermination à célébrer la vie et à résister au piège de la haine et de l'exclusion. Nos condoléances à tout le peuple français pour ces derniers actes de terrorisme qui ont secoué ce pays qui partage les valeurs du monde libre. Monsieur le Président, je voudrais dire que je suis particulièrement reconnaissant à M. François Hollande, président de la République française, et à son gouvernement pour leur leadership dans la tenue effective de cette historique conférence de dernière chance sur les changements climatiques. Nos remerciements vont également au secrétariat général des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, cette 21e conférence des partis vient renforcer les engagements pris à New York pour construire un monde nouveau, dépouillé de tout dérèglement climatique qui permet de réaliser les objectifs de développement durable. Nous sommes donc ici, Monsieur le Président, avec une détermination commune pour faire de la COP21 une réussite qui nous permettra d'éliminer définitivement la pauvreté, d'apporter la lumière pure pour tous et l'énergie propre pour renforcer la capacité
de production des pays en développement en vue d'une croissance véritablement verte. Notre premier souci, Monsieur le Président, est de transformer le changement climatique en opportunité de développement. Et il est impératif que la COP21 nous donne les moyens de nous adapter à la situation, Monsieur le Président. Ces moyens doivent absolument tenir compte de ce que nous sommes des pays en développement et pour la plupart des États côtiers ou sahéliens menacés de disparition. La COP21 doit donc donner lieu à un accord global, ambitieux et contraignant permettant de respecter largement l'engagement de maintenir le réchauffement climatique en dessous du seuil critique de 2 degrés Celsius. Il est également impérieux que l'accord sur le climat réponde aux difficultés rencontrées par l'Afrique en matière d'adaptation, de financement, de transfert de technologies, de savoir et de renforcement des capacités. L'équité doit se fonder sur la répartition des moyens d'adaptation. Monsieur le Président, il importe également d'intégrer dans cet accord un mécanisme de suivi, évaluation, qui permette d'identifier les difficultés d'application méritant une attention particulière de la part de la communauté internationale. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, pauvreté et dérèglement des changements climatiques sont véritablement liés. L'heure est grave. L'heure est véritablement grave. Nous devons agir. Agissons, oui, à une gouvernance concertée de notre planète. Allons à la surveillance multilatérale. Allons à une autorité mondiale de coordination et de régulation des objectifs contre les dérèglements climatiques. Monsieur le Président, je vous remercie de votre bienveillante attention. Que Dieu bénisse notre planète. Merci beaucoup, Mr. President. So the next statement is the one from the President of Romania, His Excellency Mr. Klaus Werner Iohannis. President of Romania, you have the floor. Thank you, Mr. President, Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank our honorable host, His Excellency Mr. François Hollande, President of France, the Secretary General Ban Ki-moon, as well as His Excellency Mr. Laurent Fabius, Minister of Foreign Affairs of France, in his capacity of President-designate of the 21st session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, for the warm hospitality extended to all of us. I also take this opportunity to express, on behalf of the Romanian people, our deepest sympathy for the tragic loss of innocent lives, heartfelt condolences and solidarity with the French people and the families affected by the terrorist attacks of 13th of November to 15. The French capital hosts a crucial event on climate change. According to relevant studies, climate change will adversely impact our economic, social and political systems, overburdening particularly the most vulnerable states. Climate change can therefore be considered an important threat multiplier and should be tackled accordingly. Unless we act now, the impact will quickly become unmanageable with irreversible consequences for humanity and our environment. Acting on climate change also offers opportunities. We are convinced that by focusing our efforts towards low-carbon economies, we will become more competitive, create new jobs, and better address both the energy
and climate security challenges we are all facing today. Our commitment to this aim is enshrined in the ambitious European Union 2030 Energy and Climate Network framework agreed by the heads of state and government in October 2014, a binding economy-wide emissions reduction target of at least 40% by 2030 compared to 1990 levels. Romania considers that climate change is a major challenge for all of us and requires joint action. This is why we must set out clear vision for a strengthened and effective global response through a global and comprehensive legally binding agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Romania believes that the Paris Conference must deliver an agreement that is inclusive, fair, and effective in achieving the agreed objective to limit the increase of the average global temperature below 2 degrees Celsius. In our view, a robust, legally binding multilateral instrument that provides for mitigation commitments is the way to meet this objective. The future agreement should, at the same time, provide for a dynamic approach that will ensure adaptation to the economic realities and to the evolving responsibilities, capabilities, and different national circumstances of the parties, including from the financial perspective. Ladies and gentlemen, the success of this conference can be attained only through a multilateral approach based on common rules, transparency, and accountability. A strong signal of political will is necessary to accelerate the desired global transition to climate-resilient, low-carbon economy, part of our legacy for the next generations. Bearing in mind that climate change is affecting us all, I wish to conclude by making an appeal to all nations to commit and contribute to the success of this conference. I thank you. Mr. President. Thank you, Mr. President. The next statement will be from the President of Palestine, Mr. Mahmoud Abbas. Mr. President, the floor is now yours. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس أولاند، أصحاب الفخامة ورؤساء الوفود، السلام عليكم. بداية نتقدم بخالص الشكر وعميق التحية والتقدير لفخامة الرئيس فرانسوا أولاند وللحكومة وللشعب الفرنسي على الدعوة لهذا المؤتمر. ونحن إذ نجدد وقوفنا إلى جانب الشعب الفرنسي الصديق وتعازينا لجميع الدول التي تضررت من الإرهاب، لنعبر عن إدانتنا القاطعة لتلك الأعمال الهمجية والإرهابية، مما يستدعي من الجميع بذل الجهود الحقيقية لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وفي جميع أنحاء العالم. السيد الرئيس، إن مسألة التغير المناخي أصبحت تحدياً وطنياً لكل دول العالم، وإن دولة فلسطين التي هي عضو كامل في العديد من الهيئات والمعاهدات الدولية ستواصل تحضيراتها للانضمام للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، متطلعين في ذات الوقت للمساهمة الإيجابية وتحمل المسؤولية كدولة عضو في المستقبل القريب. لقد اتخذت فلسطين خطوات عملية وجدية لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة،
وقد حققت تقدما كبيرا باعتماد القوانين والاستراتيجيات اللازمة لعملها. إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة يمثل تحدياً رئيساً لجهودنا، وذلك بالاستيلاء على مواردنا الطبيعية وتدمير محاصيلنا الزراعية واقتلاع أشجارنا وعدم تمكيننا من استكمال البنية التحتية الحيوية لدولتنا وإلقاء النفايات بأنواعها في أراضينا وتلويث مياهنا الجوفية في إطار نظام تمييز عنصري مخالف للقانون الدولي. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن فلسطين لا زالت تعيش تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي وجرائم مستوطنيه البشعة وانتهاك لمقدساتنا المسيحية والإسلامية في القدس التي تمر جميعها هذه المخالفات دون عقاب. وبهذا الصدد فإنه لم يعد من المفيد تضييع الوقت في مفاوضات من أجل المفاوضات، خاصة بعد أن أفشلت حكومات إسرائيل المتعاقبة كل فرص السلام، وهذا ما يجعلنا نؤكد مجدداً بأنه لا يمكننا الاستمرار في الالتزام بتنفيذ الاتفاقات وحدنا. السيد الرئيس، يأتي اجتماعنا هذا اليوم مع مرور 68 عاماً على صدور القرار الأممي 181 القاضي بتقسيم فلسطين التاريخية، لنذكركم بمسؤولياتكم لتنفيذ هذا القرار وتمكين شعبنا من نيل حريته واستقلاله في دولته الخاصة به. إن المجتمع الدولي بأسره مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتوسيع المشاركة الدولية لتحقيق السلام وفق ما جاء في المبادرة الفرنسية وتوفير نظام حماية دولية لشعبنا، وعبر قرار من مجلس الأمن وضمن سقف زمني محدد. ونؤكد بأننا لن نقبل بحلول مؤقتة أو جزئية. أود هنا أن أعبر عن تثميننا العالي للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وإننا ندعو الدول التي تؤيد حل الدولتين في بلادنا ولم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك. سيد الرئيس، إن أيدينا لا زالت ممدودة للسلام مع جيراننا، السلام العادل والقائم على الحق وطبقاً للقانون الدولي، وسنواصل بناء دولتنا على أسس عصرية وديمقراطية. وإن شعبنا لن يقبل باستمرار الوضع الحالي والعيش في ظل الاحتلال والاستيطان. وهنا أؤكد لكم بأنه لم يعد أمامنا الكثير من الوقت لإضاعته، ولا أبالغ إن قلت لكم إنها تكاد تكون الفرصة الأخيرة المتبقية لتحقيق حل الدولتين وجعل السلام واقعاً ملموساً تجني ثماره الأجيال القادمة في منطقتنا والعالم. مرة أخرى أحييكم وأتمنى لهذا المؤتمر أن ينجح في تحقيق الهدف النهائي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ. والسلام عليكم. Thank you, Your Excellency. The next speaker to deliver a statement is the President of Nigeria, President Buhari. President, you have the floor. Your Excellencies, the heads of state and government,
Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations. First, on behalf of Nigeria, I wish to express my deepest sympathies to the government and people of France on the tragic terrorist event that occurred on Friday, 13th of November 2015, resulting in the huge loss of lives and several injuries of innocent lives. I congratulate Your Excellency, President of France, for hosting this historic 21st session of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. The Conference of Parties on Climate Change is taking place in the context of the political momentum generated by the universal adoption of 2030 Agenda on Sustainable Development at the United Nations General Assembly in New York last September, when we marked the 70th anniversary of the establishment of the United Nations. We must therefore scale up our commitment to ensure a successful outcome here in Paris and contribute to transforming our world through sustainable development. Mr. President, Your Excellencies, Nigeria, like many countries, continues to witness the adverse effect of climate change in all its ramifications. To the north, we have the Sahara Desert. To the south, we have the Atlantic. And we have a large population. A piece of land that used to belong to 10 people 2 generations ago now belong to 100 people. And there are a series of droughts. We are reeking under challenges of climate change as the frequency and the intensity of extreme events like floods and drought are on the increase. These challenges have resulted in the destruction of many economic and social structures, and more worryingly, threatening our national food production and security. At the subject of regional level, we are settled with the challenges of the Lake Chad. The Lake Chad Basin Commission, comprising the Cameroons, Chad, Niger, and Nigeria, and Benin Republic, have made an attempt to secure the region from terrorists. Otherwise, the number of people from that region that are there in the Sahara Desert and the Mediterranean to come to Europe will increase. But if that region is secured by the program being submitted by Lake Chad Basin Commission to empty one of the rivers from Central African Republic into Chad Basin, at least 5 million people will benefit. And those who live through poverty and oppression of the terrorists will no longer dare to cross the Sahara Desert and the Atlantic, in which most of them lost their lives. It is therefore in the interest of all of us to make sure that this project that was first mentioned in 1925 should be executed. Empty one or two of the rivers from Central Africa into Chad Basin. The world is leaving behind millions of people who depend on lake for their survival. The government of Nigeria welcomes the Lake Chad Development and Climate Resilience Plan and the Lake Chad Basin Commission and international partners for designing this climate-based plan. For Paris Agreement to help in the mitigation of climate change, it must reflect ambitious levels of emission reduction in the intended national determined contributions, that's INDCs, communicated by parties to the Climate Change Convention.
the positive Lima spirit, which has inspired the shared and bold commitment to strengthen international cooperation and partnership towards a sustainable climate change agreement, must permeate our deliberations in Paris. On our part in Nigeria, we undertake an intensive and participatory process of multi-level consultations with a cross-section of stakeholders within the different tiers of government towards determining our national contribution to global mitigation reduction. Based on national consideration, Nigeria intends to attain the mitigation reduction objective of 20% unconditional and 45% conditional below the business-as-usual level of greenhouse gas emissions by 2030. The parties cannot but live up to their expectations in the fulfillment of their obligations under the two existing climate changes treaties. It becomes imperative then that in the run-up to 2020, existing mitigation commitments and pledges must be fulfilled. This calls for early ratification of the Doha Agreement for the second commitment period in the climate change process to be effective. In addition, provision of finance capability building, technology, and other means of implementing climate change activities in the pre-2020 period must be honored by the developed country parties. The developed countries must take the lead and improve their financial obligation to developing countries in their bid to mitigate and adapt to the impacts of climate change. Nigeria is firmly committed to ensuring that we collectively evolve the current areas of contention with respect to the financial mechanism, adaptation framework, and institutional arrangement, as well as technology transfer and capability building for the benefit of all parties. As part of its adaptation and mitigation strategy, Nigeria has embraced the development of renewable energy, the enforcement of energy efficiency, more use of natural gas, and climate-smart agriculture. In fact, developing countries urgently need the financial and technical resources to help us in adequately implementing both mitigation and adaptation activities. In this respect, we call for the establishment of an effective means of monitoring, reviewing, and verification of availability as well as accessibility of funds to the development countries in order to address the challenges of climate change. Finally, my delegation would like to reiterate that the Paris Agreement must be legally binding, all-encompassing, and sustainable for it to be universally applicable, result-oriented in all and effective. The agreement we reach here must also be a fair, multilateral, and rules-based regime guided by science with an overall aim of ensuring the right to equitable access of every country of the world to sustainable development. I thank you very much. Thank you, Your Excellency. The next statement will come from Cameroon. I ask the President of Cameroon, His Excellency Mr. Paul Biya, to make the statement on behalf of the people of Cameroon. Monsieur le Président de la Conférence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les autorités françaises
et particulièrement le président Hollande, pour la qualité de leur accueil. Je tiens également à les féliciter pour l'excellente organisation de la COP 21 et pour leur engagement à en assurer le succès. Je voudrais aussi féliciter le secrétaire général des Nations Unies pour sa contribution à la préparation de cette rencontre, sans doute l'une des plus importantes de ce début de millénaire. Notre conférence répond en effet à l'urgente nécessité d'enrayer les effets destructeurs des changements climatiques. Nous en avons la responsabilité, nous en avons le devoir et ici, nous en avons l'opportunité. Nos conclusions, nos compromis, pour être crédibles, devront avoir un caractère contraignant. La tâche n'est pas insurmontable. Laissons-nous seulement guider par une exigence de solidarité humaine et une juste appréciation de l'urgence de la situation. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Mesdames, Messieurs, le Cameroun, faible émetteur de gaz à effet de serre, entend poursuivre sa contribution à leur réduction. Cette contribution se décline comme suit. Primo, plan de réduction de 32% à l'horizon 2035 de l'empreinte carbone par rapport à 2010. Secundo, lutte contre la désertification, élaboration d'un mécanisme pour le développement propre et gestion durable des forêts et dans le cadre de la Commission des forêts d'Afrique centrale, action pour une gestion concertée des forêts du bassin du Congo. Tertio, gestion durable des ressources en eau, de concert avec les pays de la sous-région, membres de la Commission du bassin du lac Tchad et de l'autorité du bassin du Niger. Mesdames, Messieurs, deux sujets interpellent la COP 21. Il s'agit d'abord de la dégradation continue des forêts en Afrique centrale. Celle-ci diminuera la contribution de ce massif forestier à la réduction des gaz à effet de serre. Nous devons sauver les forêts du bassin du Congo. Nous devons sauver le second poumon de la planète. La désertification qui affecte les pays voisins du lac Tchad nous préoccupe également. Cet immense plan d'eau, absolument indispensable à la vie des populations et à la biodiversité, est en voie d'assèchement progressif. Il a déjà perdu 90% de sa surface initiale. Sauvons le lac Tchad. Mesdames, Messieurs, nous sommes là pour répondre aux attentes et aux espoirs de nos peuples. Alors, faisons preuve de détermination et de courage politique. Oui, ayons de l'audace et de la sagesse. Si nous y parvenons, la conférence de Paris sera ce moment décisif que le monde, dans sa quête pour la survie de l'humanité, appelle de tous ses vœux. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. And I now give the floor to His Excellency Mr. Idriss Déby Itno, President of Chad.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, je voudrais encore une fois de plus exprimer, à mon nom et au nom du peuple tchadien, au gouvernement et au peuple français, nos condoléances et les plus attristés, ce pays frère qui vient d'être frappé par la nébuleuse terroriste. Il y en a eu aussi d'autres pays au même moment où, après ces actions, ces mêmes pays frères qui ont connu les mêmes attaques. Je parlerai du Cameroun, bien sûr, mais aussi du Mali, du Niger, et que sais-je encore d'autres. La tenue de cette grande rencontre, quelques jours après la frappe terroriste ici à Paris, est un défi lancé au terrorisme. Je dirais bravo François Hollande, mon ami, bravo la France. C'est naturellement avec un grand intérêt que le Tchad prend part à la COP21, rendez-vous historique pour l'humanité tout entière. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Tchad, mon pays, subit de plein fouet les effets du changement climatique. Rareté des pluies, désertification continue, mais aussi et surtout les sécheresses récurrentes avec leur corollaire affectent durement notre développement socio-économique. Au cours des dernières décennies, les zones climatiques sahéliennes et sahéliennes du Tchad ont progressé de 150 km vers le sud. Il en a résulté une réduction des superficies agricoles et pastorales, provoquant le déplacement des éleveurs et agriculteurs vers des zones plus propices à leur activité, exacerbant la pauvreté ainsi que les conflits intercommunautaires. De même, la superficie du lac Tchad, qui était de 25 000 km² en 1960, est en moyenne aujourd'hui à 2500 km. Cette diminution a réduit considérablement les productions agricoles et halieutiques et forcé à l'immigration les habitants vers d'autres régions du pays. En plus de son assèchement continu, le lac Tchad est devenu aujourd'hui un repère des terroristes et de Boko Haram qui y sèment la désolation. Une attention particulière doit être accordée au fleuve Niger et au fleuve Chari, tous deux menacés par l'ensablement, autre effet néfaste du changement climatique auxquels sont confrontés les pays riverains réunis au sein de l'autorité du bassin du Niger et du lac Tchad, de CBLT. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à la gravité de la situation climatique, le Tchad s'est engagé dans des actions vigoureuses visant à inverser la tendance. Nous pouvons citer, à titre d'illustration, l'institution depuis 1972 d'une semaine nationale de l'arbre, la mise en place de ceintures vertes autour des grandes villes, l'interdiction de la coupe d'arbres verts et l'interdiction de la chasse. Ces mesures ont permis à la flore de se régénérer et à la faune de se reconstituer. Sur le plan sous-régional, le Tchad participe activement
en apportant une contribution financière substantielle à la mise en place de la Grande Muraille verte. Il en est de même pour la protection des forêts au sein de la Commission des forêts de l'Afrique centrale. Notre engagement en faveur de l'environnement est tangible et irréversible. Mon pays a élaboré et déposé dans le délai, au niveau de la Convention, ses contributions prévues, déterminées au niveau national, pour contribuer à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour renforcer sa résilience au changement climatique en mettant en œuvre des programmes cohérents pour son émergence à l'horizon 2030. Dans cette optique, le Tchad privilégie, dans la mesure de ses moyens, des moyens à sa portée, un développement sobre en carbone, même si ses émissions de gaz à effet de serre sont parmi les plus basses du monde. Le Tchad encourage également l'investissement dans des projets d'atténuation au bénéfice des populations locales à travers l'accès à l'énergie durable pour tous, la création d'emplois locaux, la réduction des impacts sur la santé et l'environnement, la réduction des inégalités, y compris le genre et le respect des droits humains. La contribution du Tchad en matière d'atténuation comporte un objectif inconditionnel et un objectif conditionnel, respectivement, pour une réduction de 18% et 71% par rapport au scénario de référence. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais réitérer notre soutien aux positions communes des organisations africaines, régionales et sous-régionales sur les questions clés, objet de la COP 21. Je voudrais, pour terminer, renouveler mon pressant appel quant au sauvetage du lac Tchad, un bassin qui fait vivre 30 millions d'âmes directement menacées aujourd'hui de disparition. Je lance en même temps un appel pour des actions plus robustes en faveur du Sahel, dont les populations sont les plus vulnérables au changement climatique. C'est pourquoi je formule le vœu que cette rencontre au sommet trouve les compromis nécessaires pour mieux protéger notre environnement, donc notre avenir, l'avenir de l'humanité. Je vous remercie. Thank you, Excellency. And I now give the floor to His Excellency, Mr. Sauli Niinistö, President of Finland. Your Excellencies, ladies and gentlemen, my heart is with the victims of the horrendous attacks here in Paris. As against terrorism, we need also a concrete and united approach to combat climate change. We have no choice but act and bear responsibility. What we need is a climate agreement that charts a clear and predictable path towards future action on preventing global warming. An agreement that guides us and leverages us towards a low-carbon society. Small steps will no longer do. The biggest steps
need to be taken by those with the biggest boots. But maximum effort has to be made also by involving those with smaller boots. For the Paris Agreement to have real relevance, a global and operational, scientifically based long-term emissions reduction goal has to be set. A clear goal will also inspire investments and innovation, which provide new opportunities for sustainable development and growth. Common rules on transparency and accountability are needed to monitor and ensure progress. Stock-taking is necessary every 5 years to set possible new targets or revisit existing ones. Your Excellencies, as an Arctic country, we in Finland have witnessed twice as fast warming compared to global average. In a way, we are acting as a global thermometer. Finland has shouldered responsibility from early on. As part of the EU, Finland do her part for the EU-wide greenhouse gas target of at least 40% reduction from 1990 levels by 2030. Our Climate Change Act entered in force this June and will guide us towards reduction of at least 80% by 2050. The use of emission-free renewable energy will be increased so that its share will rise to more than 50% during the 2020s. Coal will no longer be used in energy production, and the use of imported oil for domestic needs will be cut by half during the 2020s. As a member of the European Union, Finland stays committed to the collective goal of mobilizing $100 billion annually by 2020. Engagement of the whole civil society is also much needed. In Finland, we have come up with a Citizens' Climate Pledge, where all who sign it, including me, agree to decrease their own carbon footprint by half within a decade. In the end, this is up to us, the individuals, to shape our own habits. Ladies and gentlemen, just during these 3 minutes, the carbon dioxide output of humankind has increased almost with 200,000 tons. This is 20 times the weight of the Eiffel Tower. Outside this venue, citizens, civil society and business are waiting for our leadership on turning the curve in the field against climate change. Also, future generations will look upon us. Chairman, we have no choice but to agree on a climate agreement that can exclude the worst consequences of global warming. We do not have a planet B. This is the only one. Thank you. Thank you, Excellency. I now give the floor to His Excellency Mr. Benigno Aquino III, President of Philippines. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. Excellencies, last February, our good friend President Hollande and I launched the Manila Call to Action on Climate Change. At the heart of the call is the stark reality that countries like the Philippines bear a disproportionate amount of the burden when it comes to climate change. The appeal we made in Manila asks all peoples to act and come to an agreement that allows all voices to be heard and takes into consideration our particular situations as nations. As President of a nation increasingly affected by the new normal, I believe the real challenge begins with an accounting of capacities.
How do we ask everyone to contribute, and how do we ask those with more to help those with less? Consider the case of the most vulnerable countries, like the developing island state of Grenada, which sustained damages that amounted to more than 200% of its GDP in 2004. If they lose so much, then their capacity to contribute in our efforts is also dramatically diminished. I am told that the economic costs of climate change amount to $44.9 billion annually for the vulnerable 20 countries. Inaction will cost us even more, as this number is set to grow almost tenfold by 2030, amounting to $400 billion. We are also told that since 2010, on an annual basis, climate injustice has claimed more than 50,000 lives from the V20 countries, and this number will increase exponentially in the near future. Consider further the danger faced by island nations such as Kiribati, Tuvalu, and the Maldives, whose existence is threatened by rising water levels. Their extinction will be a certainty unless we pursue realizable goals that acknowledge that for some nations, the fight against climate change is a matter of survival. In our own experience in the Philippines, we have been working to break the vicious cycle of destruction and reconstruction, where affected locales, especially our coastal communities, slide back into an impoverished state with just one calamity. The primary challenge has been to move our countrymen to less vulnerable areas on the assumption that such do exist, or to make interventions that mitigate the impacts of climate change. We are indeed hard-pressed to build back better, especially in the aftermath of Typhoon Haiyan. And I must admit, we cannot do this in isolation. Let me point out, however, that despite our fiscal limitations and despite the fact that we have one of the smallest carbon footprints in the world, the Philippines continues to pursue vital reforms to address climate change. And I say that we are willing to share experiences, knowledge, and best practices. We have a massive regreening program. We started in 2011. The goal is to plant 1.5 billion trees on 1.5 million hectares by next year. Upon completion, this would translate to an absorptive capacity of 30 million tons of carbon annually. To this end, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, in its Global Forest Resources Assessment for 2015, has named our country as one of the top 5 nations with the greatest annual forest gain. We have also intensified our own anti-illegal logging campaign, reducing by 88% the number of municipalities and cities in our country considered to be illegal logging hotspots. We are likewise increasing the share of renewables in our energy mix, which now accounts for 33% of our energy mix. We have put in place the policies and legislation and allocated the funds to address climate change as far as our resources will allow. This year alone, about 5% of our total budget was allocated for climate change. Furthermore, just this October, the Philippines submitted its intended nationally determined contributions, or INDC, committing our country to reducing our greenhouse gas emissions conditionally by 70% by 2030. We are ready to do our part if other nations demonstrate support in terms of finance, technology development, and capacity building. Today, the Philippines, with the rest of the Climate Vulnerable Forum, a group that will soon grow to represent at least 1 billion people, makes our case. In the name of all our citizens, we ask you to give our proposal for more climate financing for developing countries the consideration it deserves. We likewise seek your support as the Climate Vulnerable Forum finalizes the Manila-Paris Declaration, which presents our aspirations for a world that is resilient and just, one where no one is left behind. Excellencies, ladies and gentlemen, what our nations failed to do in Copenhagen in 2009, we must achieve here in Paris in 2015. It is time for a fair consensus to be finally reached. Our collective security depends on our ability to act. We must therefore move beyond recrimination, learn from the past, and work hand in hand to safeguard the welfare of our citizens and of the many generations to come. In this effort, no one is exempt. All must contribute. Thank you. Good day. Thank you, Excellency. I now give the floor to His Excellency Mr. Petro Poroshenko, President of Ukraine. Distinguished
Mr. Chair, esteemed Mr. Secretary General, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to express my deep solidarity with France, its people, and the President Hollande. We admired the French for their courage, for their unbroken spirit, for their way they responded on the barbaric and coward terroristic attack. The terrible events that France experienced this tragic November are daily reality for Ukraine for almost 21 months. My country is suffering from the terrorism sponsored and promoted by the Russian Federation. As a result, more than 8,000 Ukrainians, of whom about 6,000 civilians, lost their lives. And I am convicted that there can be no compromise on democratic values and principles with the terrorists or states sponsoring the terrorism. We are not afraid and never be intimidated. And such high-level international representation at the summit, which almost equal to the United Nations General Assembly, is the best evidence of that. Ukrainian stands side by side with the French, and vive la France. Ladies and gentlemen, my country became an object of a hybrid warfare. A hybrid warfare which results in hybrid consequences. They may be less visible, but they are still very damaging. One of them, the risk of the environmental disaster in the eastern part of Ukraine, Donbass. Russia-backed terrorists flooded many mines in this area. Their criminal action led to poisoning drinking water, soil, flora, fauna in the region. Donbass became a shooting range for Russian and pro-Russian troops. As a result, the ground and atmosphere are heavily polluted with exploded armor, as well as with the leakage from the shelled chemical and other sensitive industrial plant. I strongly believe that the issue of the environment protection under the condition of the conflict can no longer remain without adequate response of the international community. This problem, among others, will be in focus of our activities within the United Nations system, in particular, United Nations Environment Programme. Dear ladies and gentlemen, despite all the challenges, we remain firmly committed to our obligation under the United Nations Framework Convention on the Climate Change and Kyoto Protocol. My country consistently contributes to the efforts aimed at reducing anthropogenic greenhouse gas emissions in order to limit dangerous global temperature. Ukraine set a target not to exceed 60% of the 1990 greenhouse gas emission level in 2030. We defined this level bearing in mind large-scale problems that Ukraine needs to solve to rebuild Donbass. And we are talking about the reconstruction of destroyed industrial plants, infrastructure, including railways, oil, gas pipelines, water supply, as well as social facilities. The immense work which is still to be done would increase the production of metal and not metallic building material. However, we assume that Ukraine's GNG emission level is only a threshold limit which my country will not surpass. I am also confident that after restoration of Donbass, Ukraine will make it possible to achieve a level well below the limit we have declared in our intended nationally determined contribution. However, to be able to undertake a more ambitious target, we need to settle the conflict in Donbass by peaceful means and in strict compliance with the Minsk Agreement. Here we rely on our partners, in particular France and Germany and the European Union in general. We rely on our transatlantic solidarity. And we also need to secure sufficient finance resources for reconstruction of Donbass. However, these resources
can be viewed as an investment in tackling climate change, because the new Ukrainian Donbas should be a focus in energy efficiency. Another issue that we must address today is to give an impetus of reaching a compromise on a new global climate initiative agreement, so that it comes in force in year 2020. Ukraine is actively engaged in the development of this key document. In our view, it should be based on the several principles. First, the new agreement should be applicable for all countries. Second, differentiation in this agreement must be based on a justified economic and social indicator, as well as a flexible and legally binding. Third, it must provide market and non-market instruments to meet obligation, and every country shall have equal and undiscriminated access to this instrument. Fourth, the agreement must envisage strengthening international cooperation on adaptation to climate change, including exchange of information on the best available instruments and technologies. Last but not least, the new global climate agreement should be dynamic to promptly adapt to the evolution in the socio-economic development of the parties, the ambition of their NDC, as well as the dynamic to the climate changes. Ladies and gentlemen, we have many problems on the table: terrorism, wars, migration. But there is only one problem which makes us equal in terms of vulnerability. This problem is of climate change. Solving it is a test for the whole nation. Let's not forget the old truth from the Abraham Lincoln: a house divided within itself won't stand. Earth is our house, and at least this time it cannot be divided within. Thank you very much indeed. Thank you, Excellency. I now give the floor to His Excellency Mr. Joko Widodo, President of Indonesia. Ketua yang mulia, para kepala negara pemerintahan, duka cita kami yang dalam atas aksi teror di Paris tanggal 13 November 2015 yang menelan korban sipil yang tak berdosa. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menegaskan bahwa Islam mengajarkan perdamaian, Islam mengajarkan toleransi. Tindakan teror tersebut tidak ada kaitannya dengan agama, bangsa, dan ras apapun. Ketua yang mulia, saya hadir di sini untuk memberikan dukungan politik kuat terhadap suksesnya COP21. Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia, Indonesia hadir di sini untuk menjadi bagian dari solusi. Pemerintah yang saya pimpin akan membangun Indonesia dengan memperhatikan lingkungan. Yang mulia, Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim. 2/3 wilayah terdiri dari laut, memiliki 17.000 pulau, dan banyak di antaranya pulau-pulau kecil. 60% penduduk tinggal di pesisir, 80% bencana selalu terkait dengan perubahan iklim. Baru-baru ini, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut. El Nino yang panas dan kering telah menyebabkan upaya penanggulangan menjadi sangat sulit, namun telah dapat diselesaikan. Penegakan hukum secara tegas dilakukan. Langkah prevensi telah disiapkan dan sebagian mulai diimplementasikan. Restorasi ekosistem gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut. Kerentanan dan tantangan perubahan iklim tersebut
tidak menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi. Untuk itu, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030 dan 40% dengan bantuan internasional. Penurunan emisi dilakukan dengan mengambil langkah di bidang energi, pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi nasional tahun 2025, pengolahan sampah menjadi sumber energi. Kemudian di bidang tata kelola hutan dan sektor lahan melalui penerapan One Map Policy, menetapkan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut, dan pengelolaan lahan dan hutan produksi yang lestari. Sementara di bidang maritim, mengatasi perikanan ilegal EU fishing, perlindungan keanekaragaman hayati laut, dan semua upaya ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Yang mulia, kesepakatan Paris harus mencerminkan keseimbangan, keadilan, serta sesuai prioritas dan kemampuan nasional. Mengikat, jangka panjang, ambisius, namun tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Untuk mencapai kesepakatan Paris, semua pihak, saya ulangi, semua pihak harus berkontribusi lebih dalam aksi mitigasi dan adaptasi, terutama negara maju, melalui mobilisasi pendanaan sebesar 100 miliar US dollar hingga tahun 2020 dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Transfer teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas. Hadirin yang terhormat, mencapai kesepakatan di Paris adalah suatu keharusan. Saya mengharapkan kita semua menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita. Menjadikan bumi menjadi tempat yang sejahtera bagi kehidupan mereka. Terima kasih. Merci, Monsieur le Président. J'appelle maintenant le Président du Monténégro, Monsieur Filip Vujanović. Uvaženi predsjedavajući, Vaše ekscelencije, dame i gospodo. Čovječanstvo se danas suočava sa dva ogromna izazova koji zahtijevaju globalnu reakciju. Izazovom terorizma kroz brutalnu zloupotrebu islama, koji je do sada oduzeo brojne nevine živote sa prijetnjom da nastavi djelovanje zla na štetu najvećih civilizacijskih vrijednosti, mira, međuvjerskog sklada i afirmacije pravih vrijednosti religija, uključujući i islam. Ovdje u Francuskoj, u Parizu, svjedoci smo stravičnih posljedica terorizma u kome je stradalo mnogo nevinih ljudi, čiji su životi bili vrijednost ne samo Francuske. Zato je globalni odgovor nužan i on će nesumnjivo biti odlučan i jasan. Drugi globalni izazov su klimatske promjene koje također zahtijevaju neodložan globalni dogovor u neophodnim mjerama za njegovo ublažavanje i prilagođavanje. Stoga Pariška konferencija ima istorijski značaj. Budući da ona slijedi usvajanje akcione agende za finansiranje ciljeva održivog razvoja u Addis Abebi i agendu za održivi razvoj do 2030. godine sa samita u New Yorku. U svijetlu konsensualnog razumijevanja globalnosti problema i njihovih posljedica uvjeren sam da će konferencija biti uspješna. Drugačiji ishod jednostavno nije prihvatljiv. Vaše ekscelencije, dame i gospodo, u skladu sa državnom politikom u ovoj oblasti, multilateralnih sporazuma, kao i s pristupnim pregovorima za Europsku uniju, Crna Gora je snažno posvećena postizanju ambicioznog, fer i pravno obavezujućeg klimatskog dogovora
koji će biti za sve prihvatljiv. Regioni Mediterana i jugoistočne Evrope, kojima Crna Gora pripada, su među najosjetljivijim prostorima koji su pogođeni klimatskim promjenama. Štete sve učestalijih ekstremnih vremenskih prilika tokom prethodne decenije u Crnoj Gori procjenjuju se na desetine miliona eura. Stoga su ublažavanje rizika i implementacija mjera adaptacije prioritetnih sektora klimatskih promjena u samom vrhu nacionalnih prioriteta. Crna Gora je članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama kao država, čija nacionalna emisija gasova sa efektom staklene bašte iznosi svega 0,009% u odnosu na globalni nivo. Međutim, i pored malog udjela u globalnim emisionim i populacionim statistikama, Crna Gora je suštinski posvećena da svojim razvojnim potencijalima upravlja na odgovoran i održiv način i sa minimalnim uticajem na životnu sredinu i promjenu klime. Crna Gora je usvojila nacionalnu strategiju u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine kao prvi sveobuhvatni strateški dokument u oblasti klimatskih promjena koji definiše konkretne aktivnosti koje svi aktori društva treba da sprovedu u narednih 15 godina kako bismo ostvarili projektovane ciljeve. Crna Gora se namjeravanim nacionalnim utvrđenim doprinosom obavezala na ambiciozan cilj smanjenja emisije klimatskih štetnih gasova od 30% u odnosu na baznu 1990. godinu, čime je jasno iskazala svoju posvećenost postizanja uspjeha konferencije u Parizu i dostizanju dugoročnog cilja. Ostvarivanje predviđenog smanjenja je planirano kroz opšte povećanje energetske efikasnosti, unapređenja industrijskih tehnologija, povećanje učešća obnovljivih izvora energije i modernizaciju u sektoru proizvodnje energije. Dame i gospodo, stoga uvjereni smo da globalni klimatski dogovor može biti uspješan samo ako sadrži mjere mitigacije i adaptacije, ali i adekvatnu podršku za finansiranje klimatskih aktivnosti, razvoj i transfer tehnologija i izgradnju neophodnih kapaciteta. Hvala na pažnji. Merci, Votre Excellence. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Madame Amina Gourib Fakim, présidente de Maurice. Monsieur le Président, je suis honorée de m'adresser à cette prestigieuse Assemblée et nous espérons que les retombées de cette conférence soient historiques car elle nous ramène à la question fondamentale de notre survie sur cette planète. Monsieur le Président, permettez-moi de continuer en anglais. Mr. President, I would like to begin by conveying our sympathies to all French citizens and the government of France on the tragic events of November 2015. At the outset, the Republic of Mauritius wishes to associate itself with the statements of the Alliance of Small Island States, AOSIS, of the Africa Group, the Group of 77 and China, and Mauritius stands in solidarity with the Committee of Small Island Developing States, the SIDS. Our meeting is taking place at a consequential time. Successive United Nations reports, as well as the new World Bank report, warns that absent climate-informed development, climate change could result by 2030 in an additional 100 million people being pushed deeper into poverty. Of these, up to 43 million would be Africans. Yet, Africa contributes least to the problem of greenhouse gas emission. Mr. President, according to the 2014 World Risk Report, Mauritius is ranked 14th on the list of countries at high risk of suffering an extreme climatic event. Temperature is increasing and surpassing the global average. A reduction in annual precipitation rates has been observed, while sea level is also rising at significantly higher level than the global average. The climate change projections for Mauritius are bleak. Mr. President, in September 2015, the Republic of Mauritius submitted its INDCs. My country has bold aims to cut greenhouse gas emission by 30%.
by 2030 and transition to a sustainable low-carbon development pathway. For the 2015 agreement, the Republic of Mauritius would like it to address the following. 1. Respect and maintain the principles of equity and the common by differentiated responsibility. Intensify efforts to reduce emission of greenhouse gases by industrialized countries in line with historical responsibility and scientific findings. Treat adaptation, loss and damage issues as separate components of the Paris Agreement, and we recommend that the loss and damage component be anchored in a permanent international mechanism. Mobilize finance to fight climate change comprehensively, and boost access to technology and build capacity to expand adaptation and mitigation efforts in SIDS, LDCs, and African countries. Finally, we call on all our developed country partners to come together, demonstrate political will, and agree on a legally binding agreement. Mr. President, I would like to conclude by drawing on one of the most influential documents of our time, the encyclical letter of Pope Francis, challenging the human family to halt the deterioration of the environment. Climate change is a global problem, and its solution hinge on local actions. As Laudato Si warns us in tackling climate change, let us not succumb to a globalization of indifference. COP21 offers an unprecedented opportunity to respond to Pope Francis's call, take heed of scientific findings about anthropogenic changes to climate, and to act collectively to accelerate the overall effort to combat climate change. 2015 is set to enter the history books as the warmest year on record, and looming El Niño event is likely to potentially disrupt food supplies and human health. We must act resolutely. Time is not on our side. It is my hope that prudent actions will help us lay the foundations for a sustainable, climate-resilient future, as our survival on this planet depends on the protection of our environment. I thank you for your attention. Merci, Votre Excellence. Je donne maintenant la parole à Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. Monsieur le Président de la Conférence, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du peuple gabonais, m'associer à tous ceux qui m'ont précédé pour présenter mes condoléances les plus sincères au gouvernement français et aux victimes et aux familles des victimes de la terrible tragédie du vendredi 13 novembre dernier. Mesdames et Messieurs, comme je m'y suis engagé à Copenhague, je réaffirme la volonté du Gabon d'agir de concert avec la communauté des nations pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Mais aujourd'hui, la situation exige plus de précision. Mon pays prendra toute sa part du fardeau de l'atténuation en réduisant de moitié ses émissions à l'horizon 2025. Pour y parvenir, nous avons déjà commencé à ajuster notre stratégie et notre gouvernance économique afin de migrer vers un modèle de développement qui doit être aussi sobre en carbone qu'efficace dans l'utilisation des ressources naturelles. Ainsi, nous avons décidé d'interdire le torchage des gaz issus de l'extraction pétrolière en remplaçant progressivement nos centrales à gaz oil par des centrales à gaz. En 2025, notre programme actuel de construction des barrages hydrauliques doit nous amener à un mix énergétique de 80% d'hydroélectricité et de 20% de gaz. Pour maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre dans un pays dont le couvert forestier est de 88% et où l'agriculture n'est pas encore arrivée à maturité, nous avons décidé
d'agir sur la rationalisation de l'utilisation des terres. Ce plan national d'affectation des terres, qui sera suivi par notre station de réception d'images satellites, rassemble désormais les données indispensables à l'efficace répartition territoriale de notre tissu économique. De même que la loi d'orientation de développement durable garantira la cohérence de nos actions. Notre forêt sera gérée dans le respect de nos engagements en faveur du climat, mais aussi de la préservation de la biodiversité. C'est la réponse promise par le Gabon face à l'épineuse question de la déforestation et de la dégradation des forêts. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus au débat entre le juste et l'injuste. Tout le monde doit faire partie de la solution. Pour ce faire, les pays industrialisés doivent accentuer leur action en faveur des pays du Sud par le transfert de technologies à des coûts soutenables dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie et des énergies propres. C'est le prix d'une responsabilité partagée pour ne pas rompre la confiance et la solidarité et parvenir à un accord universel aussi engagé que possible, sans lesquels nos discours resteront vains. Mesdames et messieurs, agissons enfin. Agissons pour ne pas être responsables de ce que nous pouvons encore éviter. Sinon, le jugement de l'histoire sera sévère. Je vous remercie. Merci, Votre Excellence. Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Seretse Khama Yan Kana, président du Botswana. Your Excellencies, Heads of State, Government and international organizations, ladies and gentlemen, let me at the outset express condolences to the people of France and other nations on the loss of lives as a result of the cowardly act of terrorism that befell this city on the 13th of November. The scourge of extremism and terrorism has created a path of death and destruction of many lives and property. We have witnessed many incidents of these crimes against humanity across the globe. On behalf of the people of Botswana and on my own behalf, we stand with all nations over these tragic experiences, and we pray for your strength in overcoming your losses and for the speedy and full recovery for those injured. You are assured of our support for all actions you take to address these brutal crimes committed by sick-minded extremists. Coming now to the matter we are here for, which is climate change. We take note of the unusual process being used at COP21, where heads of state lead the process before ministers and officials. Before they embark on the negotiation process, we can only hope that this experiment will deliver on expectations. Climate change is having far-reaching consequences, and it should be given the urgent attention that it deserves. Botswana, like many countries, has not been spared by climate change, and we continue to incur considerable costs in addressing challenges of both an environmental and an economic nature. Due to such effects, for example, rainfall has significantly reduced, and we are currently suffering a prolonged drought. As a result, the reservoirs providing our capital city with water have all dried up, and water is now supplied through a pipeline from other parts of the country. However, it is not only us in our country who are facing drought and high temperatures, but others in our region as well. Developed countries who are parties over the years through the Conference of the Parties have been called upon to provide the political leadership in climate change, taking into consideration
their historical responsibility. We must categorically state that they have so far failed to take the lead, especially in reforming their industrial processes. As a result, the world is suffering from the impacts of their emissions on the climate. However, a significant number of countries in Africa, in responding to climate change and committed to ensuring sustainability of our natural endowments, have adopted the Gaborone Declaration for Sustainability in Africa initiative, which emanated in the year 2012 from the first ever Summit for Sustainability in Africa held in Gaborone, Botswana, and was facilitated by Conservation International and attended by 10 participating countries. These countries reaffirmed their commitment to implement all conventions and declarations promoting sustainable development. The summit was furthermore attended by local and transnational corporations, development partners, and civil society organizations who also signed the declaration. This declaration was presented at the 15th Ordinary Session of the African Ministerial Conference on the Environment, which was held in Cairo, Egypt in March this year, where it was endorsed and earmarked for inclusion in the African Union structures of programs implementation. The declaration recognizes that the historical pattern of natural resources exploitation has failed to promote sustained levels of economic growth. And therefore, a concerted effort is needed to halt and reverse the degradation and loss of healthy ecosystems and biodiversity, so as to redirect the transformation of natural endowment into enhanced physical, social, and human capital, as well as improved livelihoods. The declaration recognizes the limitations of GDP as a measure of well-being and sustainable growth that values environmental and social aspects of progress. It therefore underscores the importance of natural capital accounting as a tool for incorporating the value of natural resources and ecosystems into our national development plans and economic decision-making. Through sustainable agriculture, payment for ecosystem services, and ecosystem-based adaptation, the declaration will contribute directly to climate change adaptation and will build the adaptive capacity of communities in transitioning key sectors towards a green economy. The ecosystem restoration component of the declaration is an effective approach to ecosystem-based adaptation and to reducing emissions from deforestation and degradation. Botswana therefore encourages other parties to adopt this model in the interest of protecting our environment, as was done by the Southern African Development Community recently. The climate challenges are immense, but at the same time, they present an opportunity. Creating jobs and sustaining growth, as well as eradicating poverty in a carbon-constrained world, demands a restructuring of energy and transport systems and a deeper appreciation of the boundaries of the ecological systems. Through our intended nationally determined contributions, the INDCs, we have put forward energy and transport actions which will undertake to contribute to reducing global emissions. However, as these are all very costly and will cause us to deviate from our normal development path, assistance in both financial resources, technical capacities, and clean technologies will be needed to achieve these. As a party to the Climate Change Convention, we have been consistent and constructive in taking the global negotiations forward. We need a fair, equitable, and effective multilateral agreement which supports our long-term sustainable development pathway. We believe that the outcome from Paris must strengthen the rules-based multilateral system. It is therefore imperative that our 2015 Paris Agreement should be premised on the recognition of development needs and poverty eradication priorities in developing countries, whilst emphasizing the necessary leadership of developed countries in climate action. This agreement should not in any way seek to replace the current framework, Convention on Climate Change, but should further articulate objectives of the Convention, capturing the recommended temperature patterns that ensure our survival. In conclusion, we wish to enjoin the world not to be selfish in denying future generations
opportunities to survive. We owe that to nature, to ourselves, and those generations to come. I thank you for your attention. Merci, Votre Excellence. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Fouad Massoum, président de l'Irak. بسم الله الرحمن الرحيم. رئاسة الجلسة المحترمة، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السلام عليكم. باسم العراق أتقدم بالشكر إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة رئاسة وحكومة وشعبا للجهد الكبير في تنظيم لقاء القمة التاريخي هذا الذي يعقد في ظروف أكدت أهمية تضامن الأسرة الدولية في مواجهة تحديات الإرهاب ومخاطر تغييرات المناخ وما يترتب عليه من احتباس حراري. إن العراق يقف إلى جانب فرنسا والبلدان الأخرى التي تعرضت لإرهاب داعش. بهذه المناسبة الأليمة أتقدم باسم العراق مؤاساتنا للشعب الفرنسي والحكومة الفرنسية، سيما أسر الضحايا، وأن هذا التضامن العالمي جعل من هذا المؤتمر تظاهرة غير مسبوقة في تأكيد وحدتنا من أجل حفظ سلام المجتمع الدولي من الإرهاب من جانب، ومن حماية الحياة على كوكبنا من المخاطر البيئية من جانب آخر. في بلدنا العراق نقاوم بعزيمة هذا الخطر الإرهابي، وأن مواجهة إرهاب داعش مهمة المجتمع الدولي، ومن الضروري مواجهته بكل السبل. ونشكر جميع الدول التي قدمت وتقدم لنا الدعم والإسناد للوقوف ضد هذا الإرهاب الظلامي. إن العراق يود هنا التأكيد على دعمه الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الارتفاع بدرجة حرارة الأرض إلى ما دون الدرجتين المئويتين. وقد عمل وهو عضو في الاتفاقية الإطارية للمناخ والاتفاقيات الخاصة بالتصحر والتنوع البيئي، والتي دخلت حيز التنفيذ في 26/10/2009 على وضع أسس متينة لبناء قدراته الوطنية اللازمة لتنفيذ أهداف الاتفاقية. ويرى أن وضع أساس متين لاتفاق جديد هنا في باريس بتوافق جميع الأطراف سيعد نقلة نوعية في آلية تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها، وصولاً إلى حفظ حق الأجيال القادمة في الحياة برفاهية على كوكب الأرض الذي علينا تسليمه لهم سليماً معافى. إن على الدول المتقدمة بوصفها المسؤولة الأولى عن ظاهرة تغيير المناخ أن تفي بالتزاماتها القانونية والإنسانية تجاه الدول النامية، وهذه الالتزامات تشمل برامج التكيف والتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بشروط ميسرة، فضلاً عن توفير المشورة الفنية والدعم المطلوب. لقد عانت البيئة العراقية الكثير من المشاكل والتهديم على مر الأجيال نتيجة الحروب المتكررة والإهمال وسوء الإدارة خلال العقود الأربع الماضية. ما زاد من هشاشتها لمواجهة الآثار التي تركها التغيير المناخي على كافة القطاعات الحيوية،
حيث زادت موجات الحر والجفاف والتعري، مما أثر بشكل مباشر على تزايد هبوب العواصف الغبارية وزيادة المساحات القاحلة والمعرضة للتصحر على حساب الأراضي المزروعة، كما انخفضت نسب المياه الواردة إليه من دول الجوار، مما أضر باقتصادنا الوطني وقلص من فرص العمل وزاد من مسؤوليات الفقر، وأثر بشكل ملحوظ على صحة المواطن العراقي. لقد وضعنا الاستراتيجية الوطنية للطاقة للأعوام القادمة إلى 2030، وهي تركز في رؤيتها على تطويره بطريقة متكاملة ومستدامة، ساعين بجد لتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة الصديقة للبيئة، إضافة إلى مشاريع الاستفادة من الغاز المصاحب في الحقول النفطية. كما نقوم الآن بإصلاح الأنظمة البيئية المدمرة كالأهوار في الجنوب، وإنشاء المحميات البيئية في كردستان، وحملات التشجير، وذلك لدورها الكبير في التخفيف من آثار تغيير المناخ. ولكن العراق بحاجة إلى المساعدة في الاستثمار بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وإلى دعم خططه في مجال استغلال الغازات المصاحبة لعملية استخراج النفط وغيره من المجالات. نتمنى على هذه القمة أن تساهم في تعزيز التقاء شعوبنا وبلداننا لكي نصنع مستقبلاً آمناً وبيئة نظيفة لأجيالنا القادمة. ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات الدولية والإقليمية لخلق بيئة استثمارية في مجال التقنيات الصديقة للبيئة، ولأن نكون طريقاً لنقل التكنولوجيا الخضراء والطاقات المتجددة إلى منطقة الشرق الأوسط. وشكراً. Merci, Votre Excellence. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Ikililou Douaniné, président des Comores. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à joindre ma voix à celle de ceux qui m'ont précédé à cette tribune pour renouveler à vous, Monsieur le Président Hollande, ainsi qu'à l'ensemble du peuple français, les condoléances et la compassion du peuple comorien suite aux attentats lâches, barbares et odieux qui ont ensanglanté Paris le 13 novembre dernier. Je voudrais également saisir cette opportunité pour vous assurer, Monsieur le Président, du soutien de l'Union des Comores à toutes les démarches diplomatiques que vous avez entreprises pour que les actions rapides soient mises en œuvre pour lutter efficacement contre les fléaux du terrorisme en France et dans le monde. Majesté, Excellence, honorable assistance, la transition vers un développement durable n'est plus un choix, mais une condition sine qua non pour la survie de l'humanité. Aujourd'hui, le monde, dans sa globalité, est menacé par les catastrophes climatiques qui, de par leur ampleur, continuent de ravager l'ensemble de nos pays, mettant à mal la survie humaine et l'économie mondiale. Les petits États insulaires en développement, comme mon pays, l'Union des Comores, subissent ces dérèglements climatiques de façon encore plus violente
du fait de l'intensité des catastrophes naturelles, mais aussi de la pauvreté. Majesté, Excellence, nous sommes tous conscients que le monde fait face à un défi majeur, celui de réduire les émissions pour être sur la trajectoire de la stabilisation de la température à 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Cela exige notamment une véritable transition énergétique urgente, d'où la nécessité d'un soutien financier et technologique urgent de la part des pays industrialisés pour permettre aux pays en développement de s'adapter et d'éviter les émissions futures. Les pays les plus pauvres ont également besoin d'investir dans leur potentiel d'énergie renouvelable. Mon pays, à titre d'exemple, possède un potentiel géothermique permettant d'économiser 30 millions de dollars par an pour l'importation des hydrocarbures. Mais, en dépit de l'appui reçu de certains pays amis et certaines organisations, il ne peut pas financer les investissements de base à cause de la modestie de ses ressources. Il est donc essentiel que les financements soient en majorité destinés aux pays pauvres et qu'ils soient également distribués de manière plus équilibrée entre l'adaptation et l'atténuation. Et pour des résultats encore plus viables, le renforcement des capacités dans les pays en développement reste indispensable. Monsieur le Président, les résultats de nos travaux devraient se traduire par le respect des engagements des pays industrialisés conformément au principe de la responsabilité commune mais différenciée. Nous devons nous rendre à l'évidence que le dérèglement climatique avance plus rapidement que les négociations internationales sur le changement climatique. Il est donc temps d'agir autrement, d'agir rapidement, en privilégiant l'intérêt global à travers l'adoption, ici à Paris, d'un accord mondial ambitieux et juridiquement contraignant, applicable à toutes les parties, afin de maintenir l'objectif global de 2 degrés. Le temps nous est compté. Le monde entier place son espoir en nous, car l'avenir de nos pays se joue ici à Paris. C'est l'unique opportunité qui nous est offerte de sauver notre planète. Alors, saisissons-la avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Merci, Votre Excellence. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Teodoro Obiang Nguema Mbosogo, président de la Guinée équatoriale. Señor presidente, distinguidos jefes de Estado, excelencias, señoras y señores, sean mis primeras palabras de felicitación al gobierno francés por su coraje y determinación de organizar esta cumbre sobre el medio ambiente, después de la brutal y cobarde agresión perpetrada por grupos terroristas que ha afectado al pueblo francés el pasado día 13 de noviembre. Expresamos nuestras profundas condolencias al gobierno y pueblo amigo francés, a las familias afligidas y a todas las víctimas del terrorismo del mundo. Excelencias, señoras y señores, esta es la 21ª cumbre que reúne de nuevo a los gobiernos, organizaciones científicas y tecnológicas de todo el mundo para tratar el espinoso problema
de cambio climático, 21 reuniones internacionales, casi en el espacio de un siglo, con adopción de protocolos, resoluciones y recomendaciones que hasta nuestros días no han dado resultados satisfactorios. El peligro del calentamiento del planeta es tan evidente que ni un país puede asegurarse de que está exento de sus efectos negativos. Todas las actividades humanas están siendo afectadas por el cambio climático y los países en vía de desarrollo son las víctimas más vulnerables. La situación interpela a nuestros Estados para la adopción de una voluntad política firme y decisiva para la salvaguarda de la humanidad. Excelencias, señoras y señores, la República de Guinea Ecuatorial es un pequeño país de África Central de apenas 28.051 kilómetros cuadrados, con una parte continental y varias islas y más de 300 kilómetros de costa. Pertenece a la cuenca del río Congo, el segundo que constituye el pulmón del planeta, donde las evidencias del cambio climático son cada vez más notorias. Entendemos que para reducir los efectos del cambio climático no solo debemos actuar sobre sus consecuencias, sino que es necesario atacar sus causas. Como país, parte de las convenciones del medio ambiente, Guinea Ecuatorial está comprometida a respetar los programas que dichas convenciones adopten para reducir la emisión de dióxido de carbono, aun cuando nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son muy pequeñas. Según el Banco Mundial, 5 países industrializados son responsables del 55% de dióxido de carbono que se emite en todo el mundo. Por tanto, si la responsabilidad es común y compartida, también debe ser diferenciada en su contribución. Pedimos a estos Estados para que asuman su responsabilidad para reducir las emisiones de gas. Señoras y señores, la conservación de los ecosistemas forestales de la biodiversidad constituye una penalización a los habitantes de nuestro país que viven y se protegen del uso de la flora y de la fauna, pues es necesario que a esta conservación se acompañe programas interactivos que garanticen la vida de la población. Nuestro objetivo principal en esta cumbre es la necesidad de obtener la contribución de todos los Estados de la comunidad mundial para reducir al mismo las emisiones de gases de efecto invernaderos. La contribución adoptadas, previstas y determinadas de Guinea Ecuatorial son las siguientes: la elaboración y adopción de programas nacionales de sensibilización e información sobre las consecuencias del cambio climático, la revisión y actualización de la Estrategia y Plan de Acción Nacional sobre la Diversidad Biológica, la revisión y actualización de la Ley Reguladora del Medio Ambiente y de la Ley sobre el uso y manejo de los bosques, la elaboración y adopción del Programa Nacional sobre Degradación del Suelo, la creación de la Facultad de Medio Ambiente en las universidades de Guinea Ecuatorial, el reforzamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que representan el 18,5% del territorio nacional,
la elaboración y adopción del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la creación del Instituto Nacional para la Conservación del Medio Ambiente, la reactivación del Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Gestión de Áreas Protegidas, la creación del Fondo Nacional para el Medio Ambiente, la instalación del Servicio Meteorológico Nacional, la construcción de un laboratorio nacional de ensayos ambientales, la adopción reciente de la Estrategia Nacional de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, la generación eléctrica a través de centrales hidroeléctricas y turbogás, la conservación de gas natural en metanol, gas natural licuado LNG y gas licuado de petróleo LPG, la reducción de la desforestación y el fomento de la repoblación forestal. Nuestra ambición es reducir en un 20% las emisiones de dióxido de carbono al año 2030, con el fin de alcanzar una reducción de un 50% al año 2050. Nuestro programa necesita tiempo, esfuerzo, ayuda y apoyo económico y técnico de las naciones más avanzadas. No podemos ir solos en este esfuerzo que debe ser compartido entre todos. Podemos proteger nuestro planeta, pero actuando solo estamos condenados al fracaso. Deseo concluir augurando plenos éxitos a esta conferencia. Muchas gracias. Merci, Votre Excellence. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg. Madame la Présidente, Excellences, Messieurs, Mesdames, l'année 2015 et surtout ce moment, nous sommes dans la dernière ligne droite d'une année charnière pour notre planète. Nous sommes tous réunis ici à Paris pour finaliser l'accord sur le climat. Cet accord est indispensable pour permettre à l'humanité d'accélérer sa transition vers une société et une économie plus durable, sûre et équitable. Les conséquences du changement climatique se font ressentir partout. Elles auront un impact sur nos sociétés et va exacerber les pénuries de ressources telles que la nourriture, l'eau et l'énergie. Et nous devons aussi être tous conscients que de telles situations de précarité font le nid de certains groupes que nous condamnons tous, qui sont des associations ou des organisations terroristes, criminels, tels qu'Al-Qaïda, ISIS ou Boko Haram. Un succès à Paris ici est essentiel. Ce n'est pas une option. Un accord doit nous permettre d'apporter d'importants éléments de réponse aux multiples crises auxquelles nous sommes confrontés. La migration, la pauvreté, la faim et la destruction de l'habitat. L'Union européenne et mon pays, le Luxembourg, en son sein, plaident pour un accord ambitieux et crédible, contraignant et inclusif. Dans cette optique, et en vue de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés Celsius au plus, il est très important de s'accorder. Et juste avant de venir à certains points, on n'en est pas tous conscients. Et quand j'ai eu l'occasion à New York, lors de l'Assemblée générale, de discuter avec certains collègues chefs de gouvernement et chefs d'État, qui se posent la question combien de temps leur île va encore exister. Avec la montée des eaux, s'ils risquent de disparaître. Et quand? Des questions que nous, sur notre continent, on ne se pose pas.
et donc de voir que pour certains, c'est une question d'existence, voire même de pouvoir disparaître de la carte si on ne prend pas des mesures concrètes. Donc, il est primordial de s'accorder sur un objectif global à long terme, à savoir un niveau d'émissions inférieur ou proche de zéro à l'horizon 2100, et sur un mécanisme dynamique permettant le réexamen régulier tous les 5 ans et seulement à la hausse de nos ambitions. Et enfin, sur des règles claires permettant de garantir la transparence du processus. Nous savons tous aussi, et ça ne sert à rien de le dire, il faut aussi le faire, qu'il n'y aura pas de développement durable sans un financement du développement qui le soit aussi. Et le changement climatique affecte en premier lieu les populations les plus vulnérables et contribue de ce fait à accroître les inégalités dans notre monde. C'est pourquoi cette conférence devra envoyer un signal fort concernant les moyens de mise en œuvre, et notamment les financements qui seront mobilisés pour soutenir les pays les plus pauvres et vulnérables et faciliter la transition des économies résilientes et sobres en gaz à effet de serre. Je me permettrai de rappeler en la matière l'effort consenti par l'Union européenne. Pour la seule année 2014, l'Union européenne et ses États membres ont consacré pas moins de 14,5 milliards d'euros au financement de la lutte contre le changement climatique. Soyons conscients que économie et écologie ne sont pas incompatibles non plus. On a tendance, et aujourd'hui, quand vous lisez les articles dans vos presses nationales, que les industriels crient au secours, si vous prenez des mesures, nous allons perdre notre compétitivité de l'un par rapport à l'autre. C'est ça ce qui est important aujourd'hui. On parle de dumping social, on parle de dumping fiscal. Il existe de nos jours un dumping environnemental où certains pays ont des règles plus flexibles pour pouvoir être plus attractifs au niveau économique. Et c'est ici, à Paris, que l'on doit se mettre d'accord pour accepter que le dumping environnemental est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter et qui est cependant une réalité de nos jours. Donc, conscient de la responsabilité historique qui est aussi la nôtre, nous, au Luxembourg, on s'est engagés de façon significative pour le financement climatique aussi international. Nous avons une enveloppe importante et elle comprend aussi une participation annuelle de 5 millions d'euros réservée au Fonds vert pour le climat, soit 35 millions d'euros au total sur la période, ainsi qu'une contribution d'1 million d'euros à l'initiative CRUISE et sur les systèmes d'alerte précoce. Et cette contribution, il me semble important de le souligner, sera additionnelle à l'effort important que nous fournissons par ailleurs en matière d'aide publique au développement. Oui, mon pays fait aussi partie de ces quelques pays qui ont gardé 1% pour pouvoir aider les pays qui en ont le plus besoin. Ce n'est pas populaire en période de crise de dire qu'on veut aider les autres alors qu'il y a aussi des problèmes chez soi, c'est ce que les populistes vous diront. Mais considérez que vos problèmes de savoir si l'eau est trop chaude ou trop froide, certaines mères aimeraient pouvoir servir un verre d'eau à leurs enfants. Quand certains parents ici en Europe se demandent quelles seront la profession de leurs enfants, certaines mères aimeraient savoir si leurs enfants vont pouvoir fêter les 15 ans ou pas. Donc sachons que la solidarité est quelque chose que l'on doit démontrer et pas que lors des discours, car j'entends beaucoup de discours encourageants, d'engagement et de volonté de redoubler nos efforts. Mais l'engagement est une chose, le faire en est une autre. Donc ayons des règles communes, soyons honnêtes et respectons-les. Merci. Ladies and gentlemen, we have the pleasure to announce that this session will now be chaired by His Excellency Mr. Shinzo Abe, the Prime Minister of Japan. Thank you. まず先般パリで発生したテロ事件に関し、犠牲者の方々にこれより哀悼の意を表します。テロに屈せず COP21 を開催したホランド大統領、フランス政府及びフランス国民の皆様に敬意と連帯の意を表します。今、私たちは国や文化の違いがあっても連帯することで大きな課題を克服することができるということを示さなければなりません。今から18年前、地球温暖化対策の重要な
一歩となる京都議定書が採択されました。しかしその後も地球の平均温度は徐々に上昇しつつあります。異常気象に伴う大雨や干ばつによる災害が世界各地で頻発し、美しい島々は水没の危機にさらされています。この地球は我々人類のかけがえのないふるさとです。子どもや孫の世代に無事に引き渡さなければならない。今こそ先進国、途上国は共に参画する新たな枠組みを築くべき時です。今の各国の約束草案だけでは、2度目標達成は困難であると指摘されています。パリ合意には長期目標の設定や削減目標の見直しに関する共通プロセスの創設を盛り込みたいと考えます。日本は先に提出した志の高い約束草案や適用計画を着実に実施していきます。日本は美しい星への行動 2.0、略してエース 2.0 を発表しました。2013年のエースで示した気候変動対策への日本の取り組みを一段と強化したものです。第一に、途上国への対応促進です。気候変動の悪影響に苦しむ途上国、脆弱国の窮状は見過ごすことができません。2020年に現在の 1.3 倍、官民合わせて年間1兆3000億円の気候変動対策の事業が途上国で実施されるようにします。これまでの関係国や国際機関の努力に、今回の日本による増額分が加わる。これにより、年間1000億ドルという COP15 での約束を達成する道筋がつくと考えます。温室効果ガスの排出を削減しながら、この地球上の人々の暮らしを豊かにする、地球の中心部にある地熱エネルギーを取り出し、アフリカにクリーンな電気を届ける、電力網が張り巡らされていない地域に太陽光で光を灯す、日本の都市の経験を急速に人口が集中しつつあるアジアの新興都市に伝える、太平洋島しょ国の人々が台風の接近前に余裕を持って退避できるよう、早期警戒のための設備やノウハウを提供する。これらは日本企業が長年取り組み、腕を磨いてきた分野です。必ず皆様のお役に立ちます。日本は緑の気候基金に15億ドルを拠出しています。その基金が一刻も早く途上国支援に生かされてほしい。来年の25億ドル分の支援について、案件形成から関わることで、その速やかな実行を確保します。第2に、イノベーションです。気候変動対策と経済成長を両立させる鍵は、革新的技術の開発です。CO2 フリー社会に向けた水素の製造、貯蔵、輸送技術、電気自動車の走行距離を現在の5倍にする次世代蓄電池、来週までにエネルギー環境イノベーション戦略をまとめます。集中すべき有望分野を特定し、研究開発を強化していきます。有志連合国、ミッションイノベーションは、日本がこれまで一貫して取り組んできたことと気を一にするものであり、賛同します。先進的な低炭素技術の多くは、途上国にとってなかなか投資回収を見込みにくいものです。日本は二国間クレジット制度などを駆使することで、途上国の負担を下げながら、画期的な低炭素技術を普及させていきます。私たち世界の首脳は、パリで起きたテロに屈することなく、ここに集まりました。今こそ、新たな枠組みへの合意を成し遂げ、国際社会の連帯を示そうではありませんか。ありがとうございました。
次のスピーカーはマルカム・ブライ・ターンブル、オーストラリア連邦首相閣下です。よろしくお願いします。Mr. President, from Australia we come with confidence and optimism. We are not daunted by our challenge. It inspires us, it energises us. We do not doubt the implications of the science or the scale of the challenge. But above all, we do not doubt the capacity of humanity to meet it with imagination, innovation, and the prudence that befits those like us who make decisions that will affect not just our own children and grandchildren, but generations yet unborn. And Mr. President, while we come to Paris with our deepest condolences, we bring to the people of France the most resolute solidarity in our common cause for freedom in the face of terrorism. Here in Paris, Australia supports a new and truly global climate agreement, an agreement that must drive humanity's capacity for inventiveness and a new wave of technological advances. Good for our environment, good for our economies, good for jobs. I join over 150 leaders in calling for a strong and effective agreement, and over 180 countries have now announced post-2020 targets. That is an extraordinary effort. For Australia's part, our 2030 target represents real economic effort and will halve our per capita emissions, one of the biggest reductions of any G20 country. We will meet and beat our 2020 emissions reduction target. And today I announce that Australia will ratify the second commitment period of the Kyoto Protocol. We firmly believe that it is innovation and technology which will enable us both to drive stronger economic growth and a cleaner environment. Now, we are a highly social and innovative species, and so the more we share innovative technologies, the better they will become. Today, Australia joins with many other countries in supporting Mission Innovation, which aims to double investment in clean energy innovation over the next 5 years. Australian universities are at the forefront of energy and climate science innovation. To give one example, the University of New South Wales has held the world record for solar cell efficiency for 30 out of the last 32 years. And by 2018, over 60% of the world's solar cells will use technology developed by Australian researchers. But our task, and that of the technologies we deploy, is not just to reduce emissions. The impacts of global warming are already being felt and will continue to be so even after we reach global net zero emissions. Adaptation to the impacts of climate change is equally important, and there too innovation is a key. Some of the most vulnerable nations are our Pacific neighbours, and we are helping them to build resilience through practical action and assistance. To that end, Australia will contribute at least $1 billion over the next 5 years from our existing aid budget, both to build climate resilience and reduce emissions. Our agreement here in Paris must provide a common platform for action, the dynamism to build ambition, and a robust and transparent reporting system. Australia is not daunted by the challenge. With great optimism and faith in humanity's genius for invention, we are confident that with our collective leadership, we will, in common cause, secure our future. Thank you.
次のスピーカーはマテオ・レンチ、イタリア共和国首相閣下です。よろしくお願いします。Grazie Presidente. Vorrei innanzitutto ringraziare la Presidenza francese, il Presidente Hollande, come pure la Presidenza peruviana della COP20, il Presidente Omaratasso, per la loro leadership e per i prolungati sforzi che hanno fatto. Dobbiamo parlarci molto chiaramente, non c'è sviluppo possibile se non contrastiamo il cambiamento climatico. E se non arriva oggi una risposta globale, collettiva ed efficace, non sta fallendo soltanto la nostra generazione, sta fallendo un intero sistema di sviluppo. Pagheranno i nostri nipoti, forse addirittura i nostri figli. Oggi è tempo di agire e dobbiamo prendere atto di una cosa molto semplice. Fino a qualche anno fa erano i biologi, i matematici, i demografi che si occupavano di rischi climatici. Oggi sono innanzitutto gli economisti che ci dicono è il momento di fare la nostra parte. Si tratta dunque di una questione economica e si tratta di una questione etica, morale. Vi porto la voce di un Paese, l'Italia, che ha le carte in regola. Siamo all'avanguardia in tanti settori, dalla green economy alla geotermia. Abbiamo il 43% di energie rinnovabili nella produzione elettrica e siamo i primi al mondo per il contributo del fotovoltaico nel mix elettrico nazionale, circa l'8%. Con la nuova legge di stabilità, con la nuova legge di bilancio abbiamo messo 4 miliardi di euro sul climate change, da qui al 2020. Il ruolo dell'Italia poggia anche su due straordinari player, due straordinari champions come Eni ed Enel, che hanno saputo cambiare pelle e diventare leader del processo di trasformazione e di rinnovamento, in particolar modo Eni in Africa ed Enel in Sud America. Ma credo che questo non sia sufficiente, occorre innanzitutto uno sguardo politico e per noi come Italia è prioritario evidenziare qui l'importanza delle piccole isole, i piccoli stati insulari e anche della regione balcanica sulla quale stiamo lavorando. È una questione finanziaria, economica, noi facciamo la nostra parte, ma è innanzitutto una questione politica. E allora noi, cari amiche e cari amici, abbiamo una grande responsabilità. Noi siamo chiamati a disegnare il futuro del mondo tutti insieme. È un grande privilegio allestire la scena in cui i nostri figli e le nostre figlie vivranno la loro vita. Attenzione però, non c'è simbolo ed esempio più grande di quello della natura. Un uomo che viveva nell'antica Roma, il grande filosofo Seneca, diceva che tutta l'arte è solo l'imitazione della natura. Come politici siamo chiamati a realizzare un capolavoro, a realizzare la scena dove i nostri figli vivranno, ma non potremo che imitare la cosa più bella che c'è, la natura, che oggi va innanzitutto difesa e difesa da noi stessi. Grazie se tutti insieme riusciremo a trasformare una difficoltà, una sfida, nella più bella delle opportunità. Next speaker is Lars Løkke Rasmussen, Denmark 王国首相閣下です。よろしくお願いします。Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, last year the Intergovernmental Panel on Climate Change launched its report in Copenhagen. The conclusions were clear. The atmosphere is warming and sea levels are rising. In the Arctic, temperatures are rising twice as fast as in the rest of the world, and the ice cap is melting at an alarming rate. The world's climate is changing, but fortunately, the will to act is changing too. More than 170 countries have submitted contributions to a Paris Agreement. Together, they represent more than 90% of global emissions. So we have gone from action by few to action by all. And this is indeed a huge accomplishment and a decisive step forward. Still, what is on the table is not enough
to reach our 2-degree target. We need to do more. We all feel the impacts of climate change, some more than others. Those who are affected the most are the poorest and most vulnerable countries. Denmark will therefore continue its support for this group of countries. Next year, in 2016, we have earmarked $38 million to adaptation and mitigation activities in developing countries. This includes approximately $22 million to the Least Developed Countries Fund. As new technologies develop, so do our opportunities to combat climate change. Companies, cities, and other non-state actors are coming together to address the challenge on the ground. And every single year, clean energy technologies and investments are becoming more cost-effective and more attractive. Clean energy innovation is a crucial part of an effective long-term global response to our shared climate challenge. I'm therefore proud that Denmark is part of the American initiative Mission Innovation. Our objective is to accelerate innovation in public and private global clean energy. The goal is to make sure that clean energy is widely affordable. Never before have we been this close to actually changing the direction of our world and our climate. The Paris Agreement should be truly global and doable. It should include a global long-term goal for emissions reduction, and it should be flexible, so we can increase ambition over time. The Paris Agreement should send a strong signal that our governments are committed to a low-carbon future, and it should promote the necessary shift in global investments to tackle climate change effectively. COP21 is our generation's best opportunity to take real action. So, ladies and gentlemen, we must seize this opportunity. Thank you very much. The speaker is Elna Solberg, Norway 王国首相閣下です。よろしくお願いします。Je veux d'abord remercier le président de la France, François Hollande, d'accueillir cette conférence sur le climat à Paris. Je suis heureuse de constater qu'aucun attentat terroriste ne parviendra jamais à nous dissuader de défendre nos valeurs communes et de préserver notre planète. President, Excellencies, ladies and gentlemen, COP21 must be the turning point in our efforts to transform the global economy and make the transition to low-emission societies. This is what the world expects of us, and that is why we have come to Paris. We have come here to reach a strong agreement, an agreement that will allow our ambitions to increase over time, and that will secure a safe and sustainable future for us all. We can achieve this by setting a long-term goal for emission reductions. We should step up our national efforts every 5 years and make sure that any new efforts represents a progression from the previous ones. Openness is essential. We need a common system of transparency. We also need to agree on how we can take stock globally, to assess where we are and to guide future contributions. Putting a price on emissions and phasing out fossil fuel subsidies will make businesses and consumers around the world more climate-friendly. This will also improve public budgets and help finance climate action. Norway will do its share. We will reduce emissions by 40% by 2030 compared to 1990 levels. Norway is also a major contributor in the field of climate finance, and we intend to remain so. The Green Climate Fund is now ready for business,
And I'm pleased to announce today that Norway will significantly increase its contribution. If the fund secures verified emission reductions from deforestation and forest degradation in developing countries, we will double our contribution by 2020. Norway will work constructively with all parties to make Paris a success. This is no time for tactics or for game playing. This is a time to act and to put our best foot forward to save our planet together. We must live up to the world's expectations. We must make COP21 the turning point. Merci beaucoup. Merci. Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Freundel Stuart, Premier ministre de la Barbade. Excellencies, heads of state and government, delegates, I take this opportunity to repeat the sincere condolences which I expressed to President Hollande and the government and people of France on the tragedy of which this historic city, Paris, was the unfortunate victim on Friday, 13th of November. Today, on the 49th anniversary of Barbados' independence, I am pleased to be in Paris, attending the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. The national anthem of Barbados enjoins us to write our names on history's page with expectations great, and to be strict guardians of our heritage and firm craftsmen of our faith. This idea of being guardians of our past and craftsmen of our future has immediate and palpable relevance to this climate change event. My government, and indeed all the members of the CARICOM group, which I have the honor to chair at this moment, believe that the outcome of this conference must be ambitious, legally binding, and must ensure global participation. Further, it must take into consideration the special circumstances and needs of those countries that are most vulnerable, small island developing states, least developed and landlocked states, and deliver agreed decisions on the following elements: an explicit objective of limiting the global average temperature increase to below 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels in the long term, supported by aggregate mitigation commitments that represent a feasible pathway to achieving that goal. Enhanced provisions for supporting the adaptation needs of vulnerable developing countries, including the provision of adequate, predictable, new and additional finance, technology, and capacity building support, and strengthening of institutional arrangements. Loss and damage as a central and distinct element of the agreement to be treated separately from adaptation. Commitment by developed country parties to take the lead in scaling up the provision of adequate, predictable, new and additional financial resources and opportunities for other parties willing to do so to also contribute to scaling up climate finance. An explicit provision that parties fulfill and continuously enhance their mitigation commitments over time. 5-year mitigation commitment cycles with robust ex-ante and ex-post review and upward adjustment processes, and provisions for measuring, reporting, and verification of performance on commitments. Excellencies,
Barbados' intended nationally determined contribution commits us to doing our part as a small island developing state, while also trying to make the required adjustments to cope with current and future climate challenges. But I am concerned that the collective mitigation actions defined in the INDCs submitted thus far are not enough to realize the 1.5 degrees Celsius global goal that is the aspiration of small island developing states. This shortcoming challenges us to take a sober look at our current predicament and in the coming days to find the path to success for the planet Earth and for all of its peoples. Excellencies, I leave you with a quotation from George Benjamin Clemenceau, nicknamed the Tiger, one of France's greatest leaders, made during some of France's darkest hours. Only those who dare to dare succeed. Let us today, Mr. President, dare to dare so that we may succeed in this life-saving initiative for our planet, our Earth, our people. I thank you. Thank you, Your Excellency, and happy National Day to Barbados today. I'm now happy to give the floor to His Excellency Mr. Henry Puna, Prime Minister of the Cook Islands. Prime Minister, you have the floor. Mr. President, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I bring you very warm greetings from the government and people of the Cook Islands. To our host, the government and the people of France, we thank you for your gracious hospitality, particularly in these trying times. To the President of France, our prayers are with you and your government in the days ahead, as is our spirit of healing for all those affected by this terrible tragedy. But from what I have seen, the city of life, the city of light, and the people of France will endure. We join with you in remaining steadfast against the tyranny of these barbaric acts and resolute in our shared commitment to the freedoms and liberty we all value and enjoy. The solidarity we uphold will strengthen our resilience against adversity. Mr. President, on behalf of the people of the Cook Islands, it is this same spirit of solidarity and resilience against adversity that I urge the international community to show and to share against what is the greatest threat to humanity in our times: climate change and all its adverse impacts. Mr. President, ladies and gentlemen, we are fighting a battle against ourselves and against time, a battle where we need the world to stand together if we are to win. And in order to win, we need action now. Action that needs to be embodied in a legally binding agreement from here. Action that needs to limit global warming to below 1.5 degrees. Action that needs new, additional, predictable, and accessible finance. Action that needs to address loss and damage from the adverse effects of climate change. Action that allows us all to adapt to the consequences of this threat. Yes, we need action, and we need it now. Mr. President, my country is a small country. In fact, on the world map,
It is a series of small dots in the vast Pacific Ocean. We didn't cause the environment problems of today, but we want to be part of the solutions. For example, with the help of our development partners, we have converted 50% of our 12 inhabited islands to renewable energy, and we will complete this conversion 100% by the year 2020. Mr. President, 100% by 2020. In addition, we have designated our entire exclusive economic zone of 2.2 million square kilometers as a marine park for the benefit not only of our people, but also as a gift to all of mankind through our share of the Pacific Ocean carbon sink. Mr. President, although we face a lot of problems being on the front line of climate change, we aspire to do more, as we have outlined in our submitted INDCs. Yes, my people have to move away from the coast because of the encroaching sea and mitigation actions. Excellencies, the impacts of climate change are evident in our countries and have been for quite some time now. There is also no doubt that neither climate change nor its impacts will be reversed overnight. Even with the decisive actions that we look to achieve in the new agreement, these will take a long time to take effect, and our countries will continue to suffer until climate change is reversed. It is the reason why we consider loss and damage an essential part of the agreement. Our people are waiting. The world is watching. It is incumbent on our leadership gathered here to make history for the sake of all our countries and planet. I thank you. Thank you, Your Excellency. Je donne maintenant la parole à Son Excellence, Monsieur Alexis Tsipras, Premier ministre de la Grèce. Prime Minister, you have the floor. Mr. President, ladies and gentlemen, Excellencies, it's my pleasure to be here today in this crucial summit in Paris. From Paris, the city which has been hurt by terrorism, we stand united and determined to lead humanity into a new era of peace, democracy, solidarity, and ecological awareness. The COP21 has to be a historic breakthrough. It has to speed up global transformation towards sustainable society. We are here to take decisions that bind us all. We know what we need to do. We are here to decide how to do it. Neoliberal capitalist globalization, apart from deconstructing social cohesion, also steals our children's future, because it steadily erodes the environmental and ecological base of social reproduction. In that respect, the process of ecological transformation of our societies indirectly linked with social change in the perspective of a global community without inequalities. We cannot have political decisions for the future of this planet taken on the basis of profit maximization. We cannot live our lives to the markets and the multinational corporations. The ecological perspective should become an instrument
for social change. The Paris Agreement should provide a legally binding regime based on transparency, accountability, and compliance procedures applicable to all parties. In Greece, despite the economic and social crisis, the environmental issue is high on our government agenda. Approximately 20% of the structural funds disbursed from the European Union are being used in ways that help us tackle climate change. We are a maritime nation. We rely on maritime trade, which already is a driver for green growth and by far the most carbon-efficient mode of commercial transport. We believe that the International Maritime Organization should be the authority dealing with the issue of greenhouse gas emissions from ships. Climate change also constitutes a global threat to security. Its effects can exacerbate resource competition and increase the risk of instability and conflicts. Intense natural disasters, desertification, and extreme poverty will affect the most vulnerable social classes and will cause new refugee flows. Greece, which at the moment is experiencing an unprecedented refugee crisis and human despair, gives political priority to the need to prevent climate change displacement risk. I hope that all of us in this room will not prove ourselves short of the circumstances. I hope that we will not allow future generations to blame us for not seizing the opportunity. We are here to take historical steps, and we should take them here and now. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. I now give the floor to His Excellency Mr. Irakli Garibashvili, Prime Minister of Georgia. Mr. Chairman, Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Before I begin, I would like to say a few words to the President and people of France who are hosting us these next few days at the 21st Conference of the Parties of the UN Framework Convention on Climate Change. The tragic events which shook Paris last month have had a profound impact on the world at large, including in Georgia, and there are few words to express how very deeply we sympathize with you as you mourn your losses. I have been truly touched these past few weeks to witness the outstanding calm, strength, and joie de vivre your people have shown even in such crushing circumstances. And I have the distinct fortune of attending the Sorbonne as a young student and have always considered Paris my home away from home. I know that this great city and this great nation will endure forever against these evil forces that seek to destroy all that we in this room have sought to build. And I assure you that I and all the Georgian people stand with you in these difficult times and will always be prepared to help in any way possible. What truly strikes me today as I look around this room is that so many countries across the globe have chosen to be represented here in Paris in these crucial discussions on climate change. Let us reflect on what this means.
Some challenges can simply not be addressed by one country alone. Some challenges know no borders, and responses must consequently be global. And terrorism is a clear example of this. To those who seek to spread terror in our countries and take innocent lives, we must respond that the international community at large will work together, coordinate, exchange intelligence, and stand united until the war on terror has been waged and won. At this time, when terrorists are trying to pull us apart, not just here in Paris, but also in Lebanon, Mali, Egypt, Nigeria, Turkey, Tunisia, and elsewhere, we must come together to protect the progress the world has made on so many issues. And we must now work harder than ever to come together as one world and solve our challenges collectively. Ladies and gentlemen, in the face of crippling challenges, we must not lose sight of our long-term goals. On the contrary, I am convinced that it is more important than ever to demonstrate our unity and commitment to working together towards a better future. Today, I sincerely hope we will be successful in achieving a meaningful and ambitious agreement on climate change. And if no action is taken, climate change will create widespread and unpredictable change around the world and jeopardizes the lives of millions of people. The time for action is now. And no country is immune to climate change. My country, Georgia, due to its complex mountainous topography, is particularly prone to natural hazards, including floods, landslides, and mud flows. The latest such example being the floods which hit our capital city in June, taking 19 human lives and devastating the center of Tbilisi. In addition, the rise of the sea level has caused a marked intensification of storm and coast erosion, resulting in the destruction of coastlines and infrastructure. The adverse impact that climate change can have on our ecosystem and economy drives Georgia's commitment to sustainable and low-emission development and motivates our increased efforts on adaptation. My country sees itself as a true leader in addressing climate change, especially given our substantial use and export of clean energy. We're committed to taking progressive action to mitigate climate change. In our INDC, we have formulated a mitigation target of 15 to 25% deviation from business-as-usual scenarios by 2030. A climate action plan, 2021-2030, to be developed next year will specify how this commitment will be implemented and what international support would be required to support us in achieving it. And Georgia is, in fact, already taken progressive action against climate change. The low-emission development strategy, which we are currently preparing, will provide an integrated, comprehensive pathway for long-term sustainable development and will help us to meet our international climate change commitments. In parallel, Georgia is working on its national appropriate mitigation actions. With international support, concepts for NAMA in sustainable urban transport, energy efficiency in public buildings, and energy efficient wood stoves, and solar collectors in rural areas have already been developed. These mitigation actions, dear friends, are included in the Green Climate Fund Readiness Program, which is currently being developed along with the adaptation actions and cross-cutting actions related to climate change. But obviously, the effectiveness of GCF funding will greatly affect the performance of developing nations in achieving their INDC targets. Climate change is a cross-cutting issue. And with this in mind, Georgia is mainstreaming climate change into other national strategies. The National Forest Policy promotes sustainable forest management and afforestation, priorities which are included in the annex of our INDC. The new National Agriculture Strategy includes a chapter on climate-smart agriculture. And Georgia's Minister of Energy is currently working on a National Energy Efficiency Action Plan. But perhaps most importantly, my country, due to its massive hydropower potential,
is using renewable energy to provide more than 80% of its electricity. Georgia has one of the greatest hydropower capacities in the world and one of the largest freshwater reserves. These natural resources do not just benefit Georgia, but we're working to share this clean energy source with the entire region. We are already exporting electricity derived from hydropower projects and to our neighbors, and implementing plans to increase exports, as well as strengthen the regional power grid to make electricity distribution more efficient. And we are also exploring several projects to transport our abundant clean water to countries in need. We attach great importance to the development of renewable energy sources in our energy mix and have launched a new strategy to this effect. These initiatives will be further strengthened in the context of our association with the European Union, which includes commitments to enhance environmental standards in a series of other sectors as well. However, national level decisions are only one part of the equation. And I would like to stress the important role cities can and must play in effectively mitigating climate change. More than 80% of the urban population of Georgia lives in cities, which have signed the European Covenant of Mayors, and thereby voluntarily committing to EU climate targets on a local level. My government is committed to fully supporting these cities and municipalities and promoting vertical integration of local and national climate actions. Let me conclude by expressing my hope that this conference will succeed in achieving a new international agreement on climate change that will be ambitious enough to ensure that global warming stays below a maximum of 2 degrees. I cannot underscore more the importance of reaching such an agreement. And failing to agree, in a sense, would be agreeing to fail. So in closing, let me assure you that Georgia will continue to be a true leader and ambitious partner in building a sustainable future that protects our shared climate and environment. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. Miro Cerar, Prime Minister of Slovenia. Please come to the floor. Distinguished Presidents, dear colleagues, ladies and gentlemen, allow me first to express sincere solidarity to our host France in particular and to all other countries